In this lesson, we learn about German conjunctions das and ob. The conjunction das means that in English and is used to express opinions or thoughts. Zum Beispiel, ich glaube, dass es morgen schneit. I believe that it'll snow tomorrow. Or, ich denke, dass Fast Food schädlich für Kinder ist. I think that fast food is harmful for children. The word order is pretty much the same as with any other Nebensatz. Let's quickly look at it. Sie meint, dass oft Sport machen soll. The conjunction das is followed by the subject and the conjugated verb goes at the end of the sentence. And remember that if you're using a trennbares Verb, a separable verb, then the verb does not separate in the end. Zum Beispiel, möchten Sie, dass ich das Fenster aufmache? Also, you can omit das in informal speech. In this case, the verb comes in the second position, after the subject, okay? Rather than at the end of the sentence. Zum Beispiel, ich denke, Fast Food ist schädlich für Kinder. Okay? Let's practice a little now. Verbinden Sie die Sätze mit das. You will see two sentences on the screen and you have to combine the two using das. Here is the first one. Richtig. Es freut mich, dass ich mit dir zusammen arbeite. The next one is richtig. Ich hoffe, dass du bald vorbeikommst. The next one is richtig. Es ist wichtig, dass du dich gesund ernährst. The next one is sehr gut. Es ist interessant, dass ich fast alles mit KI erledigen kann. And the last one is richtig. Findest du, dass der neue Lehrer zu streng ist? Now the German conjunction ob means whether or if in English. You can use it to express uncertainty about something or to ask questions. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich die Prüfung bestehen werde. I don't know whether or if I'll pass the test. Or, wissen Sie, ob diese Packung Milch vegan ist? Do you know if this pack of milk is vegan? Simple, no? The rules for the positioning of verbs is the same for ob as for das. Let's look at this sentence. Wissen Sie, ob es hier einen Parkplatz gibt? The conjunction ob is followed by the subject and the conjugated verb goes at the end. Now that you know the meaning of both of the conjunctions, let's test ourselves. Das or ob? Which one of them fit in the sentence below? Write your answers down in the comments and I'll see you in the next lesson.